ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, എല്ലാവരുടെയും പഠനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ബയോളജിയുടെ പാർട്ട് 2 മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ്. പാർട്ട് 1ൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നാച്ചുറൽ സയൻസ്, KTET നാച്ചുറൽ സയൻസ്, SET സുവോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ടെറട്ടോളജി, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ടോപ്പിക്സാണ് മെയിനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻസും ആദ്യം പറയും, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അവസാനം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വാട്ട് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സിംഗിൾ സെൽ ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു എ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസം കോൾഡ്? ഓപ്ഷൻ എ മൾട്ടിപൊട്ടൻസി, ബി പ്ലൂറിപൊട്ടൻസി, സി യൂണിപൊട്ടൻസി, ഡി ടോട്ടിപൊട്ടൻസി. ഓക്കെ, സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: പ്ലൂറിപൊട്ടൻറ്റ് സെൽ ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു ഓപ്ഷൻസ് എ all adult cell type, B only one type of cell, C only ectodermal cells, D only reproductive cell. Third question: unipotent cells are option A able to become all type of cell, B restricted to forming only one cell type, C limited to the ectoderm, D totipotent cell. Okay, fourth one: homeotic gene control. Option A gamete formation, B immune response, C development of body part, D protein synthesis. Homeotic gene control. Fifth one: Hox genes are the subset of option A proto-oncogenes, B pluripotent genes, C homeotic gene, D hormonal gene. Hox genes are the subset of. നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. 6. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസെൻ്റൽ ഫോർമേഷൻ, ബി ഇംപ്ലാന്റേഷൻ, സി ഗാസ്ട്രുലേഷൻ, ഡി ന്യൂറുലേഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതേതാണ്? പ്ലാസെൻ്റൽ ഫോർമേഷൻ ആണോ, ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആണോ, ഗാസ്ട്രുലേഷൻ ആണോ, ന്യൂറുലേഷൻ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 7. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എംബഡിങ് ദ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ യൂട്രൈൻ വാൾ ഈസ് കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻ എ ഓവുലേഷൻ, ബി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, സി ഇംപ്ലാന്റേഷൻ, ഡി പ്ലാസെന്റേഷൻ. 8. The placenta is formed by the combination of option A only maternal tissue, B fetal and maternal tissue, C only fetal tissue, D amniotic sac and yolk sac. 9. What is the main function of placenta? Option A DNA replication, B nutrient and gas exchange, C sexual differentiation, D neural induction. 10. The hormone essential for maintaining pregnancy in human is option A FSH, B progesterone, C oxytocin, D adrenaline. Hormone essential for maintaining pregnancy. 11. Teratology is the study of option A hormonal secretion, B genetic mutation, C birth defect and abnormalities, D fertilization. 12. A tetragen in any agent that causes option A rapid cell growth, B chromosome multiplication, C developmental malformation, D cancer. 13. Ionizing radiation during pregnancy may result in
Option A, fertilization failure. B, teratogenic effect. C, male infertility. D, decreased bone density. Question: ionizing radiation during pregnancy may result in fertilization failure, teratogenic effect, male infertility, D, decreased bone density. 14. Which of the following is not a cause of developmental abnormalities? Option A, malnutrition. B, autoimmunization. C, high protein diet. D, drug exposure. Developmental abnormalities. 15. A drug that may cause congenital effect if taken during pregnancy is option A, paracetamol. D, thalidomide. C, insulin. D, penicillin. 16. Spearman's organizer is responsible for option A, genetic recombination. B, inducing the body axis. C, organ development. D, hormone secretion. Spearman organizer is responsible for 17. Spearman construction experiment proved option A, gene control trait. B, chromosome carry heredity. C, cytoplasmic region affect development. D, fertilization needs enzymes. 18. The technique used for transferring embryo into woman uterus is called option A, ICSI. B, IVF. C, cloning. D, PCR. 19. Cloning produces option A, genetically different offspring. B, offspring of from multiple gametes. C, genetically identical organism. D, crossbreed hybrid. 20. Amniocentesis is used for option A, inducing ovulation. B, treating infertility. C, prenatal diagnosis. D, embryo implantation. 21. Chorionic villus sampling is performed to option A, dictate hormone level. B, determining gestation period. C, collect fetal cell for testing. D, induce labor. 22. Which technique is non-invasive for prenatal diagnosis? Option A, amniocentesis. B, chorionic villus sampling. C, ultrasound scanning. D, fetal blood sampling. 23. Embryonic stem cells are derived from option A, fetus. B, blastocyst. C, placenta. D, umbilical cord. 24. Which cell have the highest differentiation potential? Option A, multipotent stem cell. B, adult stem cell. C, embryonic stem cell. D, somatic cell. 25. Stem cell therapy is used in treatment of option A, asthma. B, cancer only. C, regenerative disorders. D, thyroid disorders. 26. Hox genes are responsible for the development of option A, skin pigmentation. B, muscle contraction. C, head to tail axis in embryos. D, circulatory system. 27. Which hormone triggers implantation? Option A, estrogen. B, luteinizing hormone. C, progesterone. D, oxytocin. 28. Which of the following represent totipotent cell? Option A, zygote. B, bone marrow cell. C, neural cell. D, epidermal cell. 29. Which prenatal diagnosis method carries the least risk? Option A,
chorionic villus sampling, B. amniocentesis, C. ultrasound, D. fetal blood sampling. 13. Which of the following is not a part of experimental embryology? Option A. Stem cell therapy, B. Genetic engineering, C. Spearman's organizer, D. Embryo cloning. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, what is the ability of a single cell to develop into a complete organism is called? Option D. Totipotency. Totipotency എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് സൈഗോട്ട് പറയാം അല്ലേ. അതൊരു സെല്ലാണ്, അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. Pluripotent cell can differentiate into option A. all adult cell type. Pluripotent cell can differentiate into all adult cell type. 3. Unipotent cells are option B. restricted to forming only one cell type. Unipotent എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് സെല്ല് മാത്രമാണ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. Homeotic gene control. Option C. development of body part. ഹോമിയോട്ടിക് ജീന് മെയിനായിട്ട് ബോഡി പാർട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹോക്സ് ജീൻസ് ആർ ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ സി ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻ. ദെൻ 6.1 വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ABCD എന്നുള്ളതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ വരുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആണ്. ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇതിലും ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. 7. The process of embedding the blastocyst in the uterine wall is called option C implantation. 8. The placenta is formed by the combination of fetal and maternal tissues in the കോമ്പിനേഷനിലാണ് പ്ലാസെൻ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. 9. Main function of placenta option B nutrient and gas exchange. 10. The hormone essential to maintaining pregnancy in human option B progesterone. 11. Teratology is the study of option C birth defect and abnormalities. 12. A tetragen in any agent that causes option C developmental malformation. 13. Ionizing radiation during pregnancy option B teratogenic effect. 14. Which is not a following is not a cause of developmental abnormalities option C high protein diet. 15. Option D thalidomide ആണ് ഒരു കോൺജെനിറ്റൽ ഇഫക്റ്റ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 16. Spearman's organizer is responsible for option B inducing body axis. Spearman's constriction experiment proved option C cytoplasmic region affect development. 18. The technique used to transfer embryo into woman's uterus is option B IVF. 19. Cloning produces genetically identical organism option C. 20. Amniocentesis is used for option C prenatal diagnosis. 21. Chorionic villus sampling is performed to option C collect fetal cell for testing. 22. Which technique is non-invasive for prenatal diagnosis option C ultrasound scanning. 23. Embryonic stem cells are derived from option B blastocyst. 24. Which cell have highest differentiation potential option C embryonic stem cell. 25. Stem cell therapy is used in the treatment of option C regenerative disorder. 26. Hox genes are responsible for the development of
ഓപ്ഷൻ സി ഹെഡ് ടു ടെയിൽ ആക്സിസ് ഇൻ എംബ്രിയോസ്. 27 ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ. ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊജസ്ട്രോൺ. 28 വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെൻറ്റ് ടോട്ടിപൊട്ടൻ സെല്ല്. ഓപ്ഷൻ ഡി. ഇതിലും ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ സൈഗോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് സൈഗോട്ടാണ്. 29 വിച്ച് പ്രീനാറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് മെത്തേഡ് ക്യാരീസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ലീസ്റ്റ് റിസ്ക്. ഓപ്ഷൻ സി അൾട്രാസൗണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is not a part of experimental embryology. ഓപ്ഷൻ ബി ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് രാവിലെ മോർണിംഗ് സെഷനിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സാണ് റിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയിക്കും, പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കും. അതിനുശേഷം അതനുസരിച്ചുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ 5 to 7 ആ ഒരു ടൈമിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടെ കൂടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയം ആശംസിക്കുന്നു.